வணக்கம் எல்லாருக்கும். என் பேரு சௌந்தர்யா லட்சுமி நாராயணன் and நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Grow Tamil YouTube channel. Well, if the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things with money. We're going to be buying things for as long as I live. Just like I'm going to be buying groceries. We don't have much, we don't spend any time, Charlie and I spend no time thinking or talking about what the stock market is going to do, because we don't know. We do know sometimes that we're getting very good value for our money when we buy some stocks or some bonds, as it may be. But we are not operating on the basis of any kind of macro forecasts about stocks. I have seen more people pass up opportunities because they get focused on a single economic variable or a single problem that the country faces, and they forget about the good things. I mean, if you can buy very good businesses at attractive prices, it's crazy to say, I think I'll sit this out because it might get a little cheaper next year or something of the sort, and because the world's going to go to hell. கடந்த 6 மாதங்கள்ல நம்ம பங்குச்சந்தையை பார்த்தாலே எல்லா இடத்துலயும் செல்லிங் தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு ப்ராடர் மார்க்கெட் லெவல்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நிஃப்டி அப்புறம் பேங்கிங் இண்டெக்ஸ் தவிர எல்லா இண்டெக்ஸுமே டபுள் டிஜிட்டுக்கு ஃபால் ஆயிருக்கு. பட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சில செக்டோரல் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு இந்த 6 மாசத்துல பாசிட்டிவாவும் இருந்திருக்கு. என்னலாம்னா நிஃப்டி ஐடி அப்புறம் நிஃப்டி ஃபினான்ஷியல் சேவைகள். அது மட்டும் இல்லாம சில செக்டர்ஸ் வந்துட்டு 20% மேல டிக்ளைனும் பார்த்திருக்கு. இந்த டேட்டாவை இன்னும் அனலைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம இண்டிவிஜுவல் பங்குகளை பார்க்கணும். நிஃப்டி 500 எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ராடர் மார்க்கெட் பிரெத்காக. நிஃப்டி 500ல இந்தியாவுடைய 500 பங்குகள் இருக்கும், டாப் லார்ஜஸ்ட். ஓகேங்களா? மார்க்கெட் கேப் படி இந்த பிக்சரை பாருங்க. இந்த 500 பங்குகள்ல 415 பங்குகள் ஃபால் ஆயிருக்கு. நிஃப்டி 500ல 20%க்கு மேல. இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம தனியா இல்ல, உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்னா என்டையர் மார்க்கெட்டுமே கரெக்டா இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. கரெக்ஷன் நார்மலா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம லெஜெண்டரி இன்வெஸ்டர் ஆன பீட்டர் லிஞ்ச் இந்த மார்க்கெட் கரெக்ஷன் பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத இப்ப காணொளியில பார்க்கலாம். You should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. நீங்க கேட்ட மாதிரி பீட்டர் லிஞ்ச் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா 10% கரெக்ஷன் நார்மல், 20% நடந்துச்சு அப்படின்னா அது 5 to 6 வருஷத்துல எப்பவுமே நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்க்கணும், அவங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸை மேக்னிஃபை பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டரை நம்ம பார்க்கலாம், ஹார்வர்ட் மார்க்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மார்க்கெட் வந்து சைக்கிள்ஸ்ல மூவ் ஆகும், எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்விங்ஸும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளுடைய ஜாப் என்ன இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா இதுல இருந்து பெனிஃபிட் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்விங்லன்னு சொல்றாரு. If you read the book, if you understand cycles, you will be able to reduce the emotional influences at that time and cut through them, and maybe we'll just say keep your wits about you. So we concluded in late 2008, after the bankruptcy of Lehman Brothers put the markets into free fall, that will the financial world end or not? And what we said was that it's hard to predict the end of the financial world. If you conclude that the financial world will end, it's hard to have any idea what to do. And most of the time, the financial world doesn't end. We also made a very simple calculation. Should we buy or not? Well, if we invest and the financial world ends, kind of doesn't matter. But if we don't invest and the financial world doesn't end, then we didn't do our job. So by that, here we are in an environment where really people had no idea what was coming next, and we're talking about the end of the world. And I thought the analysis was rather simple, that we had to buy. So at Oaktree, we invested $650 million a week in the last 15 weeks of
'08. That's about 10 billion. And that's really all you had to do. அது மட்டும் இல்லாம கிரேட்டஸ்ட் இன்வெஸ்டரான வாரன் பஃபே என்ன சொல்லிருக்காருன்னா அவர் 11 வயசுல அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காரு. நம்ம எப்படி ஃபாலிங் மார்க்கெட்க்கு ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காருங்கறதை இப்ப பார்க்கலாம். The interesting thing is, obviously we haven't the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. We have never made, Charlie and I don't think, in all the time we've worked together, and I'll tell you something later on maybe about how learning takes place, but we have never, I don't think we've ever made a decision where either one of us has either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Or for that matter, on what the economy is going to do. We don't know. Wrote an article for the New York Times and Buy America and all these things. Well, if I'd had any sense of timing and waited 6 months until, I think the low was in March, and in fact, I think I was on CNBC maybe that day or something, but I totally missed that opportunity. I totally missed, in March of 2020. We have not been. நம்ம வாரன் பஃபெட் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்துட்டு 2020ல சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவரால் மார்க்கெட்டை டைம் பண்ண முடியல. பங்குச்சந்தையில என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி மார்க்கெட்டை டைம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ நாட்கள் இல்லைன்னா எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு அதில் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நம்ம இப்போ மார்க்கெட் சைக்கிள் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சென்செக்ஸ் வந்து இந்தியாவுடைய ஓல்டஸ்ட் இண்டெக்ஸ். அது வந்து 76,000க்கு அபோவா இப்போ ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதாவது 135x ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு 1986ல இருந்து. 135x ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது. நிறைய மல்டிபிள் பேர் அதுக்கப்புறம் ஃபிளாட் கன்சாலிடேஷன் நடந்திருக்கு கடந்த 39 வருடமா. நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஜர்னில வந்து பெரிய ஜர்னி, பெருசா ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அந்த சமயத்துல எதுவுமே இல்லை. இந்த டேபிள பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். சென்செக்ஸ் வந்து 6 மேஜர் கரெக்ஷன் பார்த்திருக்கு கடந்த 39 வருடத்துல. லாங்கஸ்ட் வந்து எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1992 to 2004 சென்செக்ஸ் வந்து ஒரு ரிட்டர்னுமே கொடுக்கல கடந்த 12 வருஷமா இந்த டேட்டாக்குள்ள. சோ இந்த டேட்டா வந்து பயப்படுறதுக்கு மாதிரி அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. ப்ரொலாங் கரெக்ஷனுக்கு அப்புறமாவும் சென்செக்ஸ் வந்து அவங்களுடைய முதலீட்டாளர்களுக்கு 13.34% CAGR கொடுத்திருக்கு கடந்த 39 வருடமா. மார்க்கெட் வெட்டரன் ஆன சமீர் அரோரா வந்துட்டு இந்த ஷார்ட் டேர்ம் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, அதை நெகட்டிவா பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. So that's what I was saying. The point was that, normally we can say our company fundamentals are different and that is different, but if the world is in a crisis or in a bad shape, then everybody becomes a financial investor, and that becomes the connection between different markets, that there are financial common investors, or even if you're not a common investor, you can look at the other market and feel bad. Therefore, I never prayed for China collapse and things like that, which people were praying 2-3 years ago or 2 years ago, that if it collapses we may outperform but we can't make money. Right now it's going a little bit off because I think the world is good, everything is good, but somehow India doesn't seem to be performing. But that I will still go with this global macro, that if the world is positive and strongly positive, we can underperform, and sometimes we should, but we don't have to be negative. இந்த மாதிரி சமயத்துல SIP நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மார்க்கெட் ரேலில நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும்னு சொல்றாரு. சார்லி மங்கர் வந்து இந்த மார்க்கெட் கிராஷ் பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். In fact, you can argue that if you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get. நீங்க கேட்ட மாதிரியே உங்களுடைய பிஹேவியர் வந்து பிக்கெஸ்ட் எட்ஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைஃப் டைமில் 3 to 4 கிராஷஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்ப்போம். 2002 ஐடி பபிள், 2008 ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ், 2020 கோவிட் கிராஷ், இந்த மாதிரி இந்த பீரியட் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஷார்ட் டேர்ம் நெகட்டிவிட்டியை அவாய்ட் பண்ணணும், லாங் டேர்ம் மைண்ட் செட்டில் தான் நம்ம வந்து முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம வெட்டரன் இன்வெஸ்டரான விஜய் கேடியா இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லலாம். तो बड़ा सिंपल आपको पैसा देकर जाने वाला है. उसमें ये मत सोचो कि छोटे दाम का शेयर्स लूं या कोई मैं जो अननोन कंपनी का जो शेयर्स है उसको मैं ले लूं कि मासा ने बोला है या भैया ने बोला है या साले ने बोला है. वो काम शेयर बाजार में मत करना, क्योंकि आप अगर बाजार में एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो भी आप पूरा उसका रिसर्च करते हो, ऑनलाइन देखते हो, लोगों से पूछते हो परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी क्या है, और शेयर्स लेने के लिए भैया ने बोल दिया आप शेयर्स ले लेते हो. वो छोड़ के उसको सीरियस बिजनेस समझो, तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन.
உங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச் பண்ணுங்க, லாங் டேர்ம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்ல வராரு. கடந்த 6 மாதமா நம்ம மார்க்கெட் வைட் கரெக்ஷன் பார்த்திருக்கோம். நிறைய இண்டிசஸ் வந்து டபுள் டிஜிட்டுக்கு ஃபால் ஆயிருக்கு. மார்க்கெட் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நார்மல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். லாங் டேர்ம் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சென்செக்ஸ் வந்து ரொம்ப பேஷன்ஸ் டிசிப்ளின் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு ரியல் வெல்த் கிரியேட் பண்ணிக்குங்கிறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இது ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நினைக்கிறீங்களா, இல்ல இன்னும் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிருங்க. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, உங்க நண்பர்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிருங்க, நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்னும் ஒரு அருமையான காணொளியில நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம். இந்த காணொளி உங்களுடைய எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான். இதுல இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வெறும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இந்த வீடியோ அட்வைசரி ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன் பர்பஸ்க்கு கிடையாது. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.